تو این آموزش قراره یکی از جذابترین افکت های عکس رو آموزش ببینیم. سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدیم به آموزش جذاب دیگه. تو این آموزش قصد با هم یاد بگیریم چطوری این افکت بلک جذاب رو با هم ایجاد بکنیم. در ابتدا کاری که میکنیم مثل همه آموزش ها، ابتدا از لایمون با زدن کنترل جی کپی میگیریم و از این قسمت به اسمارت آبجکت تبدیلش میکنیم. سپس از قسمت فیلتر وارد بخش کمراراو فیلتر میشیم. توی این قسمت من توی هر بخش تنظیماتی که وارد میکنم، اعدادی که وارد میکنم رو براتون نمایش میدم و شما همون اعداد رو وارد بکنید. و خب عموما این افکت برای عکس های استفاده میشه که داره یه خورده تم سبز رنگ باشه.